Да. Да. Так, раз, я тут раз проверка студийной аппаратуры, раз. Так, раз, я тут раз проверка студийной аппаратуры, раз. Так, раз, я тут раз проверка студийной аппаратуры, раз. Так, раз, я тут раз проверка студийной... Так, всем привет, вы на канале GameCube, меня зовут Владимир. Сегодня мы играем The Precinct. Мы играли как-то в демку этой игры. Так, о чем мне YouTube? Сейчас будем играть полную версию. Это у меня YouTube не хочет. Странно. Блин. Вроде вот так лучше. Каждый раз вебку приходится настраивать. Так. Да про чат-то понятно, что сотрется. Так. Бедняк. Ссылку кинул, придурок. Я тебе 2 раза сказал. Проверь. Но обычно в пещере. А, ссылку. Сейчас, секунду. Что-то странно. В эфире завершить. А! Все понял, походу. О, нет. Блин, предлагают на геймпаде, либо так играть. Вот сейчас буду думать. Я не помню, на чем я играл.
Так, так лучше. Мне все равно почему-то это не запускается. Я уже даже игру запустил. Рутуб. Причем пишет в эфире. А картинка на этот не идет. На стрим. Ну-ка, давай еще раз. Ой. Мочи их на шкуры. Как трансляция. Активировать. Лайми. Здравствуйте, Дмитрий Куплинов, как дела? О, заработало. Привет, Лайми. Но я не Куплинов. Так, ну чё, погнали. Так. Ой, включены, дорожные камеры включены, дистанция камеры, уход диалогов нормальный. Так, сброс по значению пункта. Лайми. Как не Куплинов, то очки надеть и все. Нет, ты меня путаешь. Так, ага. Лайми. Видел функцию Ютуба новую, с чатерами. Да, там про короны. Что-то. Кто первый написал, у того там корона первый, корона второй. Да, видел это. Погнали, новая игра. Так. Лайми. Ну тут не так. Лайми. Кто больше активничает, тот и первый. А ты про это? А я думал, типа, кто первый пишет, то того и тапки. А оказывается, вон оно что. Я сегодня видел у друга. А ты что, активировал уже данную функцию? Или она автоматически, Лайми? Лайми. Но так она у тебя сейчас есть. Это хорошо. Я думал, ее врубать надо. Лайми. Вот у меня корона рядом. Ну, я-то через шипчат, я этого не вижу. Поэтому вот так. Давай уже грузись быстрее. О. Угнали. Запуск.
Ой, классная игрушка. Демку пробовал играть. Теперь оригинал играем. Лайми играл? Welcome to Averno Лайми City. одну серию It may снял. look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the Людям не зашло, bone. то и перестал That's where снимать. we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city. Она, To кстати, look out for the недооцененная cитizens игрушка. walking those streets below. Такой род крафт. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of Лайми, us might но even всем deserve зашло, those но у меня targets. не было времени. Not all И of что ты забыл Averno's про нее? finest are that fine. Понятно. We got our fair share of rot too. А тут What обычно good is an заканчиваешь oath of играть, honor когда if you не got no honor интересно to betray? But me, людям. I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. Может, никто и не But находил most её. days not so much. All the while the fight rages on. Ну, The да и, lucky кстати, ones get a американских flag and сайтах a можно plaque. видеть. The unlucky ones get a flag and a 21 gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. Я вот думал, после демки у меня останется сохранение. Нифига. Блин. Жалко. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't Жалко, пока wait. она не озвучена But before по-русски. you all charge into the blue, I want to introduce you Кстати, to... может, я не посмотрел? Так. Да. Так. Это понятно. Экран, графика, аудио. Надо вначале смотреть. our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Кстати, Bo Peep when you слышали, need что her? это... Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the Вот academy at the озвучка. top of his class. Русская. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Профессионально. Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, можно what поиграть. the... Нормально. Seriously? They assigned him here? А мне Kowalski, переходить if I may, сейчас. I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar это record, будущий the босс. respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do. Every single one of you took an oath to protect this city. I don't care what you're On it. or hard on him. He's a cop. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct. Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss. the rook's with Мне you. нравится, I pulled the last one. что босса What do you зовут think I'm giving you Ковальский. this one? Because I did something in a past life? You did something. All right, squad. Let's get out there and make Averno Прям City пингвин из proud. Мадагаскара. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's... Так, ну чё, погнали. Let's go clean up the streets. Так. Выступаем на смену. Блин, я каждый раз забываю. Чтобы из здания выйти, тебе надо на F нажать. Ёпрст. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive.
Oh, and don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks. Люди, уйдите, а то я посажу вас. Так. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Да, двигайся, блин. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ой, простите, китайский район. А, вон куда мы едем. Тихо! Видите, я тут еду. Помолчи. Good job, rookie. Time for some chow. Не понял. Пить хот-дог. Ну. Как он меня на машине видел. There it is. After tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Так, совсем что есть. Просто кетчупом мне все, кроме сосиски. Не. The works. A maximalist. Какой коп I ест can respect that. What's the хот-дог без damage, Fareed? сосиски? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, you're... of course you do. We came up through the academy together. Так. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Так, Oh, вооруженное well. That's what they're paying us for, right? Банк. Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Да, вообще не говори. О, банк. Да ёпросте вас, водилы. Так, целится РБ, ЛС стрелять, перезарядка Р, зайти в укрытие, Т. Заменить оружие, заменить оружие, заменить оружие. Правильно. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Shots fired!
He's Блин, а где shooting. мышка? Мне что? Блин! У меня оружие сменилось. Take him down. Что сделал, а? Suspect is down. Shots fired. We have units on standby if required. Двое лежат. One less bad guy. Take him down. Четверо. Shots fired. Да блин! Как раз можно пополнить в багажнике. Да ёпрст. Мне еще до багажника бежать, пока меня стреляют. Так, изменить снаряжение. Нет, мне тут патроны. Отмена. Ты. Take her down. It's a flame out. Ёп! Вообще никого не смущаешь, тачка горит, сейчас будет взрыв. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Ой, Sky, Минка. the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious сейчас August погоня gang or... будет. Hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it's... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Вот скотина. Поехали за ним. Так. Айо! Блин, о! Сидеть! Suspect vehicle last spotted in Litchfield. Водила из меня никакой. Suspect vehicle identified in Springwood. Get tighter to the suspect. Подожди ты, дед. Да мы его поймаем. Не первый раз было. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 3. Get closer. Take the shot, kid. Suspect vehicle identified Блин. in Ramona. Find the civilians. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 2. Где вы тут не довели? You're too far away. А сразу было по колесам. Suspect vehicle identified in Springwood.
Search the area. Бляха-муха. Так, вот за 84 Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? Так. Да блин, назад. Adam, requesting backup. 10-4. Suspect vehicle identified in Chinatown. Need backup at my location. Understood. Suspect vehicle last spotted on Fenwick North Bay. В другой стороне. Прости, мужик. И там все можно. Suspect vehicle was last seen in Brookhaven. Where did you learn to drive? Suspect vehicle last spotted on Fenwick North Bay. Shoot the vehicle! He's shooting! We have units on standby if required. Suspect vehicle identified in Brookhaven. Беспредел какой. Suspect vehicle last spotted in Brookhaven. Лет кусок говна. Close the gap, Boots! Focus! Suspect vehicle was last seen in Linden West. Так. 84 Adam, requesting backup. Dispatch to 84, message received. Suspect vehicle last spotted. Oh. Да блин. Suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Mind the civilians. Control, we are searching the vicinity. Dispatch, we need backup here. Copy. There they are. After that vehicle. Suspect vehicle was last seen in Mercer Heights.
Get closer. Блин. Shoot that car. Be more careful! Central, be advised, suspect spiked. Suspect vehicle last spotted in Brookhaven. Let's get some backup Я here! уже колес, мне кажется, посудил. Он все еще едет. Suspect vehicle identified on Port Hollow Hill. For it! They ditched the vehicle! Roger that. Так, левый фронтал. Police officer, no one move. Don't make me drop you. Бей его по хлебалу. I will shoot you. Drop the piece, scuzzbag. Suspect is fleeing on foot! Лежать. О! Вы мента сбили, придурки! Лежать! All right, that's enough. Всегда применяйте... Блин, соответствующий. Если он со стволом меня стреляет, я ему буду говорить: лягте, сэр, вы это... Вы арестованы. Support is standing by. Need backup at my location! Copy. Suspect vehicle was last seen in Bakersfield. Сопротивление полиции. He's shooting! One less bad guy. That's a car. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 7. Раз. Ну где он? Скотина. 84 Adam, requesting backup! Received. Units in pursuit. Stinger is deployed. Suspect vehicle last spotted on Fenwick North Bay. Просить государством возместить. Focus! Spikes didn't work, guys. Suspect vehicle identified in Linden West. Suspect vehicle was last seen in Litchfield. Suspect vehicle last spotted on Fenwick intersection 2. Be more careful! Get tighter to the suspect!
suspect vehicle identified in Brookhaven. We've got a chase! Suspect is on foot! Understood. Да, привет, конечно. Да сколько можно? Не выехать. Dispatch, we need backup here. Roger. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Сообщить в участок. Я этим закончилась эта хрень. Ой. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Так, кому сообщить? А, хранилище. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence. Cordell. Me? Eugene Papadopoulos. Hey. Thought so. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Кто? Кто стоит? Я забыл, где смену заканчивать. Все, смену закончил. Слава яйцам. Я так не смог поймать бандита. А он уехал, блин. В прошлый раз я не мог эвакуировать тачку, в этот раз не мог бандита. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but What she means to say is that parking tickets are how they... Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. Ай, ну хоть Check your handbook for the violations to look out for. Вот что. Let's see what Averno City has in store for us today. Ты Last Island до сих пор играешь? Last Island играешь до сих пор? О, это комплект проводов, я ничего не пойму.
Перекрытие пожарного гидранта, помеха транспортному потоку, слишком близко к перекрестку, на тротуаре. Блин, мне столько запоминать. Let's go find some parking violations. Да нет, There are 6 мне different надо parking violations to look for. Blocking a штрафовать. hydrant, Что parking in the гидрант opposite direction неправильно of traffic, там, ну, закрыл. too close to Близко a к crossing, перекрестку, or кто on the не sidewalk. остановился там, где Oh, and нет of course, парковки, parking in the no у кого parking zone. истекли часы, еще, Oh, and don't еще. forget expired parking meters. Just be sure a Обычная vehicle is работа parked полицейских. Мы illegally этим будем before заниматься issuing a сейчас. ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Твою мать. Подожди, дед, а ты куда убежал-то? Вот Келли же. Он с другой стороны. Келли, твою бабушку. Гидрон закрыл. Так, зона запрета, так, истекли на тротуаре, перекрытие пожарного крана. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Так, здесь нормально. Постойте. Здесь нормально. Is it expired? Здесь Give him a ticket. время. Так, на тротуаре часы истекли. That doesn't look right to me. Try again. Здесь нормально. Hey, you're getting the hang of this ticketing. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Макс, приготовь собаку по-корейски. Ну, она вчера у тебя бутерброд украла, ты ее по-корейски приготовь. Будет знать. You're a natural. Запомнит на всю жизнь. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Летальные меры. Так, без применения мер, содержание меры, неактуальные меры. Взять вандала. Issue the fine and let's get out of here. Don't make it worse for yourself. Так, проверить документы, искать предметы, раскрыть. Central, requesting a 1029 on the subject. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're Нет clear. проблем, документы, это хорошо.
Незаконных предметов не найдено. Это тоже хорошо. Так, спустить, арестовать подозреваемого, выписать срок. Так. Без применения мер. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Блин, вандалам надо выписать Graffiti is a штраф. type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there Я бы его surrendered as soon as he дубинкой saw забил. us. So Электрошокером we еще didn't ударил, need to чтобы arrest him. обосрался. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. We have a graffiti vandalism down here. Слышь? Так. Get your baton out, partner. You aren't authorized to use that much force. Задержать преступника. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if you can restrain him instead. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative, stand by. All clear on that search. No criminal history. Проблем с документами. Угу, незаконных предметов тоже нет. Так, без применения мер. А ты кто, вандал? Вандал. Отягощающее нападение. Офигеть. Попытка скрыться с... Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Так, группу вызвать, да? Так. Don't worry, you'll still get all the credit for the arrest. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Да, забирай его. И посади самую жесткую камеру, чтобы он знал. Vandal at work in my patrol sector? 10-4. Get after him! Take it easy. Молодец. Какой дед хороший. Dispatch, I need an ID check. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. Вандализм, да? Might as well escort this brain box ourselves. Just relax, will ya? Ну, сопроводить, так сопроводить. Я чё? Ну, дело маленькое, я работаю. За зарплату. Так что в камеру, малыш, в камеру. А, пальчики откатать же надо. Ой, блин. Тяжела жизнь у бандита.
Арестован. Nice work, Rook. Some might chalk it up to natural talent, but instinct tells me your success today was due to strong mentorship from a true paragon of police work, a guardian of peace, and a Так. How long have you been a police officer? coming up on 25 years. Did my time as a sharpshooter in Korea, then signed up for the ACPD a couple of years later. Same time as your pops. Скоро 25 лет на You could работе. tell right away he was Отработал bound for big снайпером в things. Корее. Me, though, I keep it simple. Never been any good at playing politics. I just say what's in my head, and that doesn't tend to do me any. What's the story with the August gang? They've been around for Золотой about дракон. 20 years. Привет, Кубик. Started Как out ваши pushing делишки? drugs, but Привет, once they got дракон. established, they Дела moved into all неплохо. kinds of stuff. У тебя как? Guns. There's rumors they even got a white-collar arm now. Hell, they hit a goddamn bank yesterday. You know what's even crazier than those clown masks they... You're retiring soon, huh? Not soon enough. The minute my... No offense. Yeah, just a nice glass of scotch after dinner. Take my daughter to the Grand Canyon. My wife, too. I'll let you head home. Okay by me. Listen, kid. You're just starting out, and I ain't got long left on the job, so I'm gonna be straight with you. My advice? Keep your head down. Stick to your beat. Don't piss off the chief. And maybe, just maybe, you'll get to retirement in one piece like me. Aren't we supposed to be fighting for justice? Look around you, kid. That fight's been over for years. Ну сейчас договорим. А, не, можно сейчас. If you're waiting for the other humps here at Пойдет? the precinct to step up, I hope you got some time on your hands. Ever since the gangs got to your old man, and that chased the fight right out of him. Anyway, sorry, I probably shouldn't have said any of that. Oh well. Угу. Все, забирай. Завершить смену. Играл в эту игру, кстати? Дракон. Китай? В Австралию? Hey, Rook. Chief wants to see you in his office. Ой, офис. Шеф, а вы где? А. Шеф там. In any case, we're going to need to keep this quiet. Попробуй Even игрушку. here in the Просто shop. пушка-бомба. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even молодец. at the scene. Он там A дешево, Mr. Michael 75 рублей McKenzie, стоит. rich guy, lives in Это a новый mansion on the DLC north или side. старый? Tactical paid him a visit a few minutes ago, нет. but it seems he was tipped off. Soon, Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell.
A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up. Let's go, Rook. We don't got all day. Да иду я. Будем на вертолете летать. Suspect vehicle was last seen on... Здрасте. Стрел. Старая. Fenwick intersection 6. Понятно. Ну, я просто не помню, я брал, не брал. Suspect vehicle last spotted on Fenwick intersection 7. Suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Понятненько. Подожди, а это не тот DLC, где там синий костюм дают, там пушки из фильма? Suspect vehicle last spotted on Fenwick North Bay. Какие высокие здания? Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 5. Потому что я вот этот про костюм не брал, он мне не нравится. Как бы по фильму прикольно, но... Suspect vehicle last spotted on Fenwick intersection 6. Suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Suspect vehicle last spotted on Portalo Hill. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Так, запросить подкрепление в... Suspect vehicle identified on... Fenwick intersection 7. Блин. Да ёпрст, это еще полит. Suspect vehicle was last seen in Springwood. Suspect vehicle last spotted in Litchfield.
suspect vehicle identified on Portalo Hill. Need backup at my location. Received. Spike strip is ready. Hawk 12 to Central, aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Так, подняться, подписываться. Золотой дракон. Может, еще не ставил игру. Может, их и не ставил игру? В смысле? Kelly, Cordell, a word. What's shaking, Kowalski? Why don't you take Cordell out and... By promoting the cops and Ты их и doing не ставил most? игру. I'm not kidding around, Kelly. We need collars. The mayor's been making noise about quality. Let me guess. Election year. Oh, so you wait till you retire? It's amazing what almost being a civilian will do. Come on, Rook. Let's go make the streets safe. Так, выйти из участка. You take the wheel, kid. You're only gonna learn this kind of thing by doing it yourself. On vehicle patrols, you want to keep an eye out for speeders and erratic drivers. Drive slow, eyes open. If we see someone breaking the law, I'll guide you. Так, когда вы ведете за другой машины, обращайте за скоростью. Понятно. Get behind a vehicle to check their speed. Тихо. Город вам все платит. We got a live one, kid. Get behind them and blip the siren and make them pull over. We are reporting a speeding vehicle at our coordinates. Received. If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet. Visual on a speed demon in our sector. 84 received. Acknowledged. On our way, dispatch. We are reporting a speeding vehicle at our coordinates. Roger that. Check their ID, then issue the fine. In that order. Central, requesting a 1029 on the subject. Checking database for records. Может. Всё, я Speeding понял, я like не that увидел deserves это. a fine. 84, no infractions on record. Textbook traffic stop. Вот козлина. Get behind a vehicle to check their speed.
Блин, у меня вождение не очень. В городе. If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet. Я понял, ХВ. Дороги. Авария, авария. Get behind a vehicle to check their speed. Простите. Ну, зато он теперь красивый. Вот он нелегально. You won't always be able to tell if a car is speeding, which is why we check their speed. Как понять, что они разгоняют? Same routine as before. Get on their tail and flip the siren. Roger. Central, we'll take that. They won't know if you want to pull them over if you don't turn your siren on. Okay, go check their ID, but don't issue a fine just yet. Dispatch, I need an ID check. Affirmative, stand by. I smell booze. Ask them to exit the vehicle and then perform a breath test. Now ask them to blow into the breathalyzer. You just got your first DUI, partner. Go ahead and make the arrest. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Так, а машину эвакуируют как? Так, чтобы использовать машину, нужно открыть апгрейд. Да, я думал его эвакуировать. А мне не дают. If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet. Speeders are out in force today. All you, kid. Come on, rookie. Remember to turn your siren on.
assistance is available. Yeah. Evading is enough for an arrest, but you can ID and breath test if you want. Central, requesting a 1029 on the subject. Checking database for records. 84, no infractions on record. What say we run this one downtown ourselves? Блин. Мужчина, я вас сопровожу, засуну в багажник, будете там жить, пока не сдохнете. Это вашей тюрьмы будет. Так. Первый участок. И каждый раз угораю, что они всегда вокруг участка гоняют. Им вообще пофиг. Ой! Get the detainee from the back seat and take him inside. Ой, кусок дерьма. Право зачитано, нет. Так, совершите смену. Kelly, Cordell, Chief wants to see you. He's gonna be at Kavanaugh's. Oh, come on. We're about to clock out. Yeah, I don't write the messages. I just read them. Come on, kid. Yes. А где? Шеф, где? Можем вам вопрос. Ладно, не буду задавать. На улице? А чем на улице нас ждет? Куда мы едем? Шеф, что случилось? О, нет. Домой. Бар какой-то. Как будто это с ирландцами.
Thanks for joining us. Now that we're all here, I want to introduce you to Antonio. He's got inside information about the August gang, and he's willing to share. Just out of the goodness of his own heart, huh? Let's just say the department has a certain amount of leverage here. Antonio is opting to act in his own self-interest. Jail doesn't suit my delicate constitution. I have a feeling you do the same in my shoes. That's why you won't find me in your shoes. Gentlemen, let's stow the chatter and get to work. Antonio says he can give us the leader of the August gang. Mr. Nobody. The question mark. Oh, he's got a name. Oh yeah? And where do we find this Mr.? He's holed up in the steel mill. That's been the August gang's main base for the past 2 months. I've mobilized a SWAT unit for tonight. We don't want to risk them moving again, and I'm worried we have some loose lips in the precinct. No time like the present. Hell yeah. Cordell and Kelly, I want you there with Ferreira and Lee as part of the backup squad. Let's suit up and load up. Oh, anything for our boys in blue. Yeah, whatever you say. Ferreira, you ready? You bet you're right. Ground team, on me. We'll hold this position by the door and watch for runners. These goons aren't expecting us, so we should catch them off guard. Breach team, begin your approach. Remember, Costa is your primary target. We want him alive. According to our source, he's in a red jacket. On my mark, 3, 2, 1, mark. Get in there! Да блин, выйди из укрытия, придурок. Got a positive ID on the leader, sir. He's in a red jacket. That's your guy. Remember, we need him alive. He's running. Shots fired! Suspect is down. He's shooting! Suspect down. Давай, давай. Собачка, привет. Shots fired! А, блин. Откуда у них пулемет? She's shooting! Take him down! Central, suspect is neutralized. Shots fired! Блин, патроны. Take her down! He's shooting! Target is down. He's running. Всех убили. Для трупов. Для трупов. Куда же мешок его?
Блин, чтобы использовать. Косарь, косарь, Кашу. Ты где? Блин, какого коса. Что? Оу! Тихо! А, черт! Блин, как он закончил. А, как? А, черт. О, да, блин. Dispatch, I need an ID check. Affirmative, stand by. 84, individual is a known felon. Quit struggling. А я там еще одного поймал, где он? Дед, ты его выпустил, что ли? You had a good long while to make trouble out here. Now you're gonna be with us for a good while longer. You got the wrong guy. Tell it to the judge, Я водил от Бога. You got this, kid?
Понял, что я ему право не зачитываю. Кому какая разница? Преступник должен сидеть в тюрьме. Иди к бабушке. Шеф, мы поймали их, шеф. All right, officers. Organized crime has finished their initial sweep of the steel mill. They have confirmed it was the August Gang's primary base of operations. The DA is satisfied that we have enough evidence to prosecute Matthew Costa as... That mean we finally get a little peace and quiet around here? You know how this works, Sergeant. We take down one scumbag, the rest scramble to fill the void. My gut says the other gangs will be out in force in the coming days, trying to become the new kings of the hill. Our job is to stop them, but that's for tomorrow. Tonight, we sleep the sleep of the just. Good work, all of you. Dismissed. Except you, Cordell. My office. Спасибо. С шефом поговорить. Сколько можно? Шеф, сколько можно? Your father would have been proud of what you did today, Cordell. I know he inspired you to enlist in the ACPD. And if that motivates you to be a good cop, I'm all for it. Thank you, sir. I've been meaning to clear the air about something else as well. You might have heard things, but I want you to get it straight from me. The department did everything we could to track down your father's killer. I headed the investigation. Was it random, intentional, someone sick in the head? We just don't know. But those are the risks we sign up for every day. Like I said, your father would have been proud to see you in that uniform. Speaking of which, I want you to start working with Detectives Ferreira and Lee on your next shift. Мы только пролог прошли, что ли? Офигеть. Нас наконец на улице выпустят. Самостоятельно. В коротких рукавах. Холодная сталь. Стал известен главарь банды Августа. Убит своими. Всех ментов перестреляем. I wish I could say otherwise, but it's a Christie, Selby, Cordell, Kelly. Chief wants you to have a chat with Detectives Lee and Ferrara before you set out on patrol. Will do, Kowalski. What do you know, kid? They got you talking to the detectives already. You must be doing something right. Спасибо. Поговорить с детективом. Детективы. Дороги, мне с детективом надо поговорить. Я не знаю, кто он такой, но Cordell, Kelly, it's good to see you. We're going to be ramping up our gang enforcement in the coming days based on some strong leads we've been getting, and we wanted to loop you in. The two main gangs in our sights are the Jawheads, my little problem, and Crimson Serpent. Those dopes are being handled by Detective Lee. While you're out on the beat, we want you to keep your eye out for gang members committing crimes. Once you've resolved the immediate situation, be on the alert for any additional evidence they might have dropped. If you're able to arrest a gang member, you can also find additional clues by searching them. To take these gangs down, we're gonna need enough evidence to make the charges stick. For now, you can leave the paperwork to us. When you find something, take it to Eugene up in the evidence room. He'll link it to our active cases and keep us posted. Once we get enough evidence, we can try to take down the leaders. The chief says he wants you in the ocean, but not so deep it's over your head. These might be the biggest operations the precinct runs, but we still need worker bees to take care of the nitty-gritty. That's where you come in. You're on what we like to call run around and deal with crap we don't want to duty.
Like talking to that scum. Antonio says he'll pass us info at particular times and places. You'll go pick it up for us. Sometimes it'll be at Kavanaugh's. If he can't make it there, he'll call a prearranged payphone. He says it's the only way he can stay safe. What a pain in the ass. Yeah, but thankfully for... We all did it coming up. Damn right. Oh, while you're up, go ahead and take this to Eugene in the evidence room. He'll talk you through his organization system. Eugene. Блин. Eugene, ты где? А, это тот, который хранилище. Hey, Cordell. Thanks for bringing this in. I guess now's a good time to talk you through how I keep track of the evidence. Take a look. Averno's gangs all have a hierarchy. We don't want to go after the big boss before we can make the charges stick. To do that, we need evidence. As you gather materials from crime scenes, I'll track the evidence against the gangster's photo. When the detectives think we have enough to make a case, they'll put together an operation to bring them in. We work our way up the chain. We get the low-level guys, and they lead us to the captain. We get the captain, and they lead us to the underboss. Eventually, we'll have enough of a foundation to target the gang's boss, arrest them, and shut down the gang for good. That Crimson Serpent evidence you just gave me is now logged in the right spot. Bring me more, and we'll start filling out the picture. Not all of the evidence you gather will be related to the gangs, but anything that connects to an active gangster... Понятно. Так, еще раз поговорите с детективом. Да, блин, детектив Ли. Вы что, мне всю информацию не выдали? You ready to get going on Crimson Serpent? Tell me what you know about them. The Serpents have been a player in Averno's drug and arms trade for a few years. Used to be all Chinese, but these days, the place is a regular melting pot. Leader's name is Charles Wong. He tries to play himself off as an upstanding local business leader, but we all know he's got a broader definition of business than most people. Guy's slippery as hell, but he keeps his hands clean. And his profile high just to spite us. I can't wait for the day we take that smug slime ball down. How's the investigation going? Slow. Sometimes I just want these people to get a whole lot less civilized so we could take the gloves off. But that's me. I used to be in tactical. Still miss the adrenaline. These days it's more paperwork and less battering rams for me, but you get us the goods on these guys, you better believe we're rolling in hard. Our first order of business is Gia Weaver. New to the scene, but very arrogant. Looking to make a name for herself. You keep an eye out for evidence. I'll see if we can link it to her. Ничего не будет, у меня отговорка. Мама разрешила. Так. Пешком от Чайнатаун с 9 до 3. 6 часов. Так. Диспетчер будет сообщать вам о преступлениях, которые существуют по городу. Соберитесь на место преступления и как можно быстро возьмите ситуацию под контроль. Подобную информацию смотрите в руководстве. Чайнатаун, пешком, все понятно. В ходе смены вы должны контролировать свой сектор, отвечая на вызовы от диспетчера и сохранять бдительность, так как вы можете сотрудничать с преступлениями. В случае происшествия вам разрешено действовать. Смотрим, вы можете принять вызовы, если вы заняты чем-то другим. В конце смены вы получите XP. Так, Чайнатаун. Чайнатаун.
Это же Чайнатаун. Чайнатаун. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Received. Checking now. Nothing flagged in the system. They're clear. Attention units, we have reports of a street fight occurring in Chinatown. 84, Adam. Show us handling. Roger that. Куда идти? He's running. Cuff him up, Boot. Dispatch, I need an ID check. Checking database for records. Search returned with an active warrant. А, чё я парюсь? Вот они. We have units on standby if required. Oh, boy.
пацан. You're too far away. А, вот. Hook 'em and book 'em, kid. Hey, Да, проверка документов. Control, check this one for priors. Affirmative, stand by. Records indicate prior criminal activity. Со взломом. Запах алкоголя еще проверил. Бля. You're gonna add DUI to their charges. О, все, алкашка. Блин, я забыл про него еще. Раскрыть. Так, добавить нарушение. Нарушение. Так. Так, езда в нетрезвом состоянии. Да не это. Попытка скрыться от ареста. ДТП со смертельным исходом не было. Так, автопроисшествие. Фикса с места ДТП. А, нет? О, что это оставим? Не видишь. Just relax, will ya? Мы приехали, проводим. Multiple reports of a 1039 vandalism in Chinatown. Пойдем в Chinatown. Мне дверь выбили. Watch what you're doing. Простите, я случайно.
Shift's over. Yabba dabba do. Ну, сейчас. Вернемся. Ну, 900 XP, нормально. Если только я не... Правильно понятно. Два из 8. Нормально. Блин. Чуть-чуть не хватило. А кто-то 3000. Секунду. Кто-то пишет. Опять мошенники. По времени. Listen up, everyone. Before you get to your regular assignments, we have a special guest who needs our help, and he wanted to talk to you about it himself. This is Spencer Sharp. Spencer I. Sharp, madam. Oh, my mistake. Spencer I. Sharp. Mr. Sharp is the curator at the Averno City History Museum, and he's got a situation on his hands. Hello, officers. I come to you with news of a serious crime. Several artifacts from the museum have gone missing, 20 in all. They stole them out of the exhibits? Some, yes. About half were stolen from out in the open. The rest were taken from our vault, which means that whoever made off with them knew what they were doing, and somehow managed to get their hands on a set of keys. Got any suspects? I have no earthly idea who would do such a thing. And to tell you the truth, I'm more concerned with finding the lost items than I am with apprehending the culprit.
Okay, you heard the man. Keep your eye out for any of this stuff as you move around the city. Then bring it in, get it to Eugene, and we'll send it back where it belongs. Thank you, officers. Averno City's legacy depends on you. Ой, секунду. Так, сегодня мы на машине, значит, хорошо. You're driving. На машине так на машине. На машине мне нравится, конечно. Но я ее иногда ломаю. И специально. Unit 84, investigate a suspicious object that has been observed at the rear of the ACB bank. Блин, какая туманность. Central, we've located the item. Property of Averno Museum. Doesn't look particularly dangerous. Looks like we need a 4-digit code. No. Код. Вот из 4 цифр. 1, 2, 3, 4. Логично. Так. Ну я же вел. Нет. О. Так, это символ. Угу. Так, поздравляю, ты нашел мою маленькую подсказку. Приятного завершения. Наверное, быть единственным компетентным полицейским. А верно. Наверное. Ага, верно. Так, но не важно. И на шаг приблизился к разгадке тайны. Тайна того, почему скромный музейный работник выкрал лучшие экспонаты у своего работодателя и требует выкуп. Принц Серафим. Да? Кто ты, принц? Какой теперь вопрос? Заехали. Mind the civilians!
All units, we have reports of a 1010 narcotics transaction in progress at the docks. Уйди ты! They're trying to get away. Suspect is fleeing on foot. Support is standing by. Hit and run at my position. Acknowledged. Watch that blade. Affirmative. He's crashed. Где он? Блях-муха. Cuff him up, boot. Good catch. Наркотики. Нож. Выбросное имущество. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Received. Checking now. 84, no infractions on record. Так. Я за преступником еду. Он сейчас сбежал. Find the perp, quick! That's our suspect's vehicle.
Get closer. We need some backup. Acknowledged. He's crashed. They've ditched the vehicle. Dispatch to 84, message received. Его просто раздавили. Найти патрульную машину. Вот. Свой сектор патрулирования. А я не помню. Теперь помню. Ну, а теперь помню, куда ехать. Добрый вечер, я диспетчер. Патрулирую я вас. Patrol, we have reports of a possible DUI in Springwood. Dispatch, I need an ID check. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Tess says they're intoxicated. We'll take that. Поддельные солнечные очки. Я в нетрезвом состоянии. Да. You'll never know what you'll find searching a suspect's car. Сейчас едем.
HQ, this is Kelly. I need a plate check. Affirmative, stand by. All clear on that search. No criminal history. All units, we've got a 911 report of a 1031 burglary in progress in Springwood. They're trying to get away. Chase him. Блин, где он? All right, I'm beat. Go to your desk to end your shift. Central, we got a trash tosser. Understood. Central, requesting a 1029 on the subject. Affirmative, stand by. 84, no infractions on record. Suspect is fleeing on foot. '84 Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? Hook 'em and book 'em, kid. Balance. Ah, quitting time. Не дадут. Так, завершите смену. Сразу 5. Так. Подствольный дробовик ПС-12. Изящный, грозный и надежный помощник в правоохранительных критических ситуациях. Можно взять в багажнике. Круто. Токен апгрейда. О, как хорошо. Если бы этого преступника поймал, было бы еще лучше. Обидненько. Ну что, еще одну смену и погнали отдыхать. Cordell, you busy? I always have time for you. Don't say that too loud. I'm liable to hold you to it. I have an undercover assignment for you.
We're getting reports of street races happening across Averno. Same cars keep showing up. We're pretty sure it's some kind of organized group. If they're flouting the law to race like this, we have a feeling they're up to a whole lot more. I want you to keep an eye out, and if you can, work your way into their outfit. Stay incognito. Gain their trust. See what you can find out. You got that? Yes, ma'am. Так, мне теперь выбрать не можно. Пешком. Парковка. Как интересно. Давайте попробуем парковку. У нас парковки не было. Ah, another beautiful day in paradise. Вот, значит, на парковке будем работать. Как вы? Помоги. Так. Должен пока что вернуть. Ой. Нет? Сюда? Central, please be advised of a 10-10 underway. Acknowledged. Eyes open, they've got a gun! Hey, you! Control, I have a possible fake merchandise seller. Dispatch to 84, message received. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Good catch. Looks like we lost them. Нет? Так. Вандализм, грабеж, нарушение правил ЖК, грабеж судом, неопознанное убийство, нападение, так, попытка скрыться от ареста. Не понял. А где? Выброшенное имущество.
А, вот, точно. Вулф, доброе времени суток. Здорово, Волк. Блин. Как жизнь молодая. Central, eyes on a counterfeit goods seller. 84 received. Dispatch, unlicensed vendor activity at my 20. Received. All clear on that search. No criminal history. We'll take that. I'll take care of that for you. Так, нарушение передачи поддельных товаров. Вулф, да никак. Lawyers call that a false arrest. А чё так? Вулф, заебал кашель. А, ты прокашляешь? Dispatch, I need a warrants check on an ID. Checking database for records. 84, no infractions on record. Well, looky here. Надо заканчивать. Кашлять. Ты чё? You had no reason to make that arrest. Незаконный арест. Зайдите вы в задницу. Вулф, ай мне корону дали. В смысле? Коронавирус, что ли, у тебя? А это не заразно через экран? Patrol, we have reports of a possible DUI in Litchfield. 84, Adam. Show us handling. 84 received. Красиво. Вулф, в Ютубе. А, это, короче, новая фишка этих Ютуба. Central, requesting a То, если ты 1029 on много the пишешь, subject. ты можешь корону получить там Received. первого места, Checking out. корону второго места. Nothing flagged in the system. They're clear. Had a few brewskis. Вот. Так. Вулф, у Лайми вон тоже корона. Да. У него корона какого? Первого? Вулф, нафиг она сдалась. Ну, типа показывает, что ты это... самый... Чаще всех ты пишешь в чат. Break! Вулф, ага, первая. Ну вот, он больше тебя писал. Если ты за весь чат напишешь больше его, то тебе дадут первую корону.
So, with the August gang taking their dirt nap, Crimson Serpent's got a shot at the top. Who would have thunk it? That Charles Wong's been around the block. Guns, trafficking, gambling. Never got as big as the AG, but he runs a serious operation. And yeah, Weave is one to watch. She's got fire in the belly, and no mistake. And I... Во. Не сделать. Вулф, Ваура Ратьме. Вулф, Алай. Нет, не Вулф, засчитывает. Слияпер. Так не засчитывает. Вулф, Мупи. А, вот он выход. Вулф, как это работает? Ну, ты пишешь нормальные сообщения, с тобой общаются. И вот так. Йена Синдл, Хаюшки. Хаюшки, Йена. Есть. Так, делишки. Йена Синдл, Вулф, приветик. Так. We have a dope slinger in our vicinity. Acknowledged. Look out! Tooled up! Take him down! Suspect KIA. Central, get the cell Яночка, ready. привет, моя крошка. Прям настолько у вас отношения. Ничего себе. Запоёл. Йена Синдл, все отлично. Это хорошо. Кстати, Тамак это начал опять играть. Patrol, we had a 911 report of a drug buy-in progress in Chinatown. Chinatown, блин. We have individuals fighting at our location. Dispatch to 84, message received. Whoa! Look out, partner! Dispatch, eyes on a street brawl at our position. Received. Street fight currently underway. Understood. Central. Блин, на меня напали, а я не могу это отбить. Почему? Что странно. Ой. Вернуться в участок ее коронавирус. Вулф, ля-ля тополе, дайте мне первое место быстро. Да размечтался. Янка он напишет больше тебя, и будет у нее первое место. Да, Янка? А, я же взял задание, вот в чем прикол. Я проиграл. Возможно. О. Блин. Совершаем смену. Блин, вот и выполнено задание. Йена Синдл, я хз, зачем это нужно, чё за корона? Вулф,
Какого фига Янке дали первое место, она мало написала, Ну, видишь, Йена правильно Синдл. сказал. Это нужно для того, чтобы это, ну, типа, мотивирует тебя писать в чат. Как они эти зарабатывают? 3 940. Йена Синдл. Ха-ха-ха, я не специально. Так получилось. Так, мне надо прокачаться. Так, какое задание? Пешком, парковка. Давайте пешком, я думаю. Так, прокачка. О, прокачка. Так. Максимальное здоровье. Ага. Пока у нас со здоровьем все хорошо. Патроны. Максимум токенов. Подкрепление. Ага. Армированное стекло. Запись меньше урона от выстрелов в машину. Стойте здоровье. Так, хорошо. Так. Ритмичное дыхание. Отличная возможность. Ритмичное дыхание позволяет восстанавливать выносливость. Давайте. Day, another dime. Йена Синдл. Вулф, забирай, я тебе отдаю корону, мне не надо. Вулф, как у тебя куб здоровья? Да, пока живой. Завтра посмотрим. Завтра диализ. Вчера вообще у меня был писец. У меня голова раскалывалась, давление 200 было с плюсом. Я вечером с Артемом сидел, играл, умирал. Я такой, все, давайте последнюю катку, и я пошел. Не могу. Так, я не понял, куда? В китайский район. Короче, вчера была жесть под конец. Я выпил 2 таблетки. Давление понижающее и лег спать. Вулф, меня вырвало от кашля. Это нормально. У меня такое тоже бывает. Это проверка. Умение обходить препятствия. Вулф, такой сумасшедший кашель, это пипец. Ну, я так живу. Йена Синдл. Вулф, тебе что-нибудь прописали от кашля? Да если даже и прописали, он же не пьет. Как всегда, да, Вов? Натуральное. Йена Синдл. Сироп какой-нибудь, он облегчает немного симптом. Вулф, стрим залагал. Сейчас пойдем. Я сегодня вообще на рутубе не хотел запускаться. Вулф, ингаляцию делаю. Картошечкой. Это хорошо.
Пневмония у меня. Ена Синдл. С ингаляциями аккуратнее. Я забыл, как пневмония. Вулф, горло не болит, но кашель есть. Ну кашель-то понятно. У тебя же легкие болят. Ена Синдл. Вулф, лечишься. Там нужны антибиотики. Серьезная болячка это. Это да. Как человек, который переболел 4 раза, Вулф, не помогают антибиотики. это потому что ты это не замечаешь. Надо не один раз, а несколько раз. Там. Не 3, 4. Может даже неделю. Как мне врач сказала. Неделю пролечился, а там уже смотреть. Помогло, не помогло. Вулф, я месяц их овержахую пропил. Ну так врач должен Ена тебе Синдл. сказать, Они убирают бактерии, которые из-за воспаления размножаются. Блин, за минуту 15 не успел. Ну ладно. Ена Синдл. 7 дней перерыв и снова, только сильнее. Вулф, врачи Далая бы. А чего ты бодовая? Янка, у тебя же муж, ребенок. Ай-яй. Хулиганка. We got a citizen getting mugged. 84 received. Central, we'll take that. She's running. Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? Suspect is down. Мешок его. Куда сесть? Где же улика? Да блин. Что? Ена Синдл. Ай, причем муж. Ну, ты бы сказала, что Вулф, дала мне бы. уколов 15 проделали. Control, check this one for priors. Вулф, потом 6 таблеток мощных пропил. All clear on that search. No criminal history. Christ, was that gunfire? On it. Где стреляют? Got a narcotics transaction in progress. Dispatch to 84. Message received. Shots fired. Central, suspect is neutralized. Чего они все тут стреляют? Ена Синдл. Вулф, потом после антибиотиков тебе надо восстановиться, препараты для ЖКТ. Это да. Вулф, потом средний антибиотик пропил 10 таблеток. Ена Синдл. Это не я сказала, а Вулф сказал, что врач дала бы. Looks like we lost them. Я наоборот понял. Что ты сказала, что типа как врач бы.
Вулф, нифига не помогает. Multiple reports of a 1034 street brawl in Chinatown. Йена Синдл. Вулф, выздоравливай давай, гаси заразу. Да, гаси. Блин, а где я? Ага. Вулф, сейчас на врачей нет надежды вообще. Ну, зря ты так. А, вон они. Блин, он умер. Надо было его забить и хватать быстрее. Хреново. Dispatch, I need an ID check. Received. Checking now. Женщина какая. 84, no infractions on record. Вулф, выписывают лекарства ради того, чтобы бабки рубить, а на пациента плевать. Йена Синдл. Хорошие врачи есть, но редко встретишь, в основном они в частных клиниках. Next time, remember the fine. Неосторожность. Ну, не все же врачи плохие, есть хорошие врачи. I have a visual on a mugging underway. Roger that. Control, we're on it. Йена Синдл. Но и в частных тоже есть козлы. One less bad guy. То есть, то есть. Везде есть засранцы. Central, we got a trash tosser. Understood. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Checking database for Ленивые records. просто, ленивые. Search returned with an active warrant. What have we got here? Так. Хранение наркотиков. Контрабанда торговли. Так, нападение. Попытка скрыться от ареста. Вулф, я пришел на прием, нихуя не послушают, не проверят горло. Назначают лекарства хрен знает на что. Ну, им тоже как бы... Они спешат постоянно. Куда спешат? Ничего непонятно. All right, time to clock out. О, вот сейчас так. Погнали. Если кого-то убьют, нас не зовите. Дед, садись. Пенсионер со стажем.
Блин, классная игра. Вообще. Жалко, что недооцененная, я вам как раз говорил. Вулф, вот таки делы. Ну, ты думаешь, только у вас в Казахстане такие? У нас тоже. И это обычное дело. Низкая зарплата, никто не хочет работать. Все, 8. Полностью ее раскрыли. О, теперь у меня грузовик. Полицейский внедорожник. Это круто. Плаза. Верно, разделен на несколько зон. Патрулирование. Стандартный подход. Чередовать эти маршруты, чтобы познакомиться со всей. Ничего себе. Прикольно. О, я даже не знаю, кто я. У нас же номер машины 989 или что там. Я и забыл. О. Ну чё, за ней поедем в следующий раз, я думаю. Так что, всем спасибо, кто смотрел этот стрим. Волкеночка, спасибо вам, что заходили. Лайме тоже. И всем, кто не писал. Так что, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх или вниз, пишем комментарии, на все отвечаем. Не забываем про YouTube, подписки и все остальное. Так что, увидимся. Давайте, удачи вам.